हेलो क्लास फिफ्थ, यू ऑल आर वार्म वेलकम इन योर ईवीएस क्लास। होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन। एनी एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करती है रिस्क को, डेंजर को एंड अनसर्टेन एक्सपीरियंस को, उसे हम एडवेंचर कहते हैं। अ पर्सन हु अंडरटेक्स एन एडवेंचर इज कॉल्ड एडवेंचर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज। Some of the popular adventure sports they are bungee jumping, scuba diving, paragliding, river rafting, hot air ballooning and rock climbing. I hope आप इन फ्यूचर जरूर इनमें से कोई ना कोई एडवेंचरस जरूर परफॉर्म करें। इट इज वेरी वी हैव वेरी मच फन एंड वी फील सो इंथुजियाज्म व्हाइल डूइंग दीज एक्टिविटीज, बट इनको प्रिकॉशन अंडर गाइडेंस आप ये चीजें परफॉर्म करिएगा। हियर वी हैव माउंटेनियरिंग। माउंटेन्स क्या है? दे आर फिजिकल एंड मेंटल ट्रेन टू ओवरकम द हर्डल्स they have to face during mountain climbing. They provide rigorous training in special institute like Indian Institute of Mountaineering in Darjeeling. Mount climbing, ice aches, ropes and ladders, harness, snow goggles, carabiners and helmets. Okay, so these are the objects involved in mountaineering. Now climbing gears. The Himalayas are the world's highest mountains. Sir Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay, they were the first men to reach the top of Mount Everest on 29th May 1953. Then we have knowledge plus. Bachendri Pal was the first woman to climb Mount Everest. Santosh Yadav is the only woman in the world to climb Mount Everest twice. Then we have the sky. The sun is seen in the morning sky while the moon and stars they are seen in the night sky, and all objects which are seen in the sky they are called heavenly bodies, and the heavenly bodies include stars, planets, satellites, asteroids, comet, meteors, etc. जो हमारी पृथ्वी है it is also a heavenly body, और अर्थ को हम ब्लू नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, और स्टार्स के समूह को, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। अर्सा मेजर, अर्सा माइनर एंड स्कॉर्पियन एंड द ओरियन ये एग्जांपल्स हैं कुछ कॉन्स्टलेशंस के। स्टार्स बच्चों छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। So they are always present in the sky but not visible during the daytime due to the bright light of sun. Planets, they are heavenly bodies that can also be shining in the night sky, and 8 planets move around the sun in their own orbits and form the solar system. Now we have one step ahead. According to the latest geographical research, जो प्लूटो है अब वो इट इज नॉट नो मोर। पहले बच्चों हमारे कितने ग्रह थे? हमारे टोटल नंबर ऑफ 9 प्लैनेट थे, बट अब 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो इज नॉट नो मोर। नाउ द 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Planets के पास बच्चों खुद की लाइट नहीं होती है, they reflect the light of sun. They shine because of the light of the sun and they move around the fixed path called orbit. ठीक है, सपोज दिस इज सन, ये सन है और सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सन के चारों तरफ क्या है? 8 ऑर्बिट्स हैं जिसमें वो प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं। देन वी हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। क्या आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसकी नेचुरल सैटेलाइट्स क्या है? उसका नेचुरल ग्रह क्या है? सो इट इज मून। जिस तरह से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी तरह से बच्चों जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। A natural satellite is a heavenly body that revolves around a planet. Moon is the only natural satellite of the Earth, and some planets have many moons. Then we have artificial satellites. So then we have artificial satellites. So artificial satellites ये क्या है बच्चों? ये man made satellites है, ये natural नहीं अकर करती हैं, and it is launched in the space to know more about the solar system. 1957 में बच्चों स्पुतनिक 1 नामक जो है सैटेलाइट लॉन्च की गई इनटू द स्पेस बाय रशिया, एंड 1975 में आर्यभट्ट ने लॉन्च किया क्या? एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट बाय इंडिया, एंड सम अदर सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया आर हियर यू कैन सी भास्कर, Insat 1A, Apple and Rohini. Now use of artificial satellite. Artificial satellite के बच्चों बहुत सारे uses हैं. Communication satellites, it make instant global communication possible. ये enable करती हैं हमको to see the live program on our TV sets. Weather satellites take pictures of movements of clouds and helps in weather forecasting, and they also give us early warning of cyclones. Then we have Yuri Gagarin, Valentina, then we have Rakesh Sharma. So human is in space. So these are the people who went to space. So space has always fascinated men.
12 April 1961, Yuri Gagarin, he became the first man to go into space. And in 1963, Valentina, she became the first woman to go into the space. And Neil Armstrong was the first person to land on the moon, and he landed on the day 21 July 1969. Then Indians in space. स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा was the first Indian जिन्होंने अपना पहला कदम स्पेस पे रखा, अंतरिक्ष पे रखा. He along with two Russian astronauts went into space in a spacecraft जिसका नाम था Soyuz T-11, and when he reached the space he conversed with Mrs. Indira Gandhi and described India as सारे जहां से अच्छा. Next we have Kalpana Chawla. Kalpana Chawla का जन्म बच्चों करनाल में हुआ था, and she became the first Indian woman astronaut and only the second Indian after Indian Air Force officer squadron leader Rakesh Sharma to go into space. She loved to fly. She earned her pilot license when she lived on the Bay Area of San Francisco between 1988 to 1994. Then small step, giant leap. Knowledge Plus, Sunita Williams, she holds the record of staying for the longest period in space, that is 6 months. November 1966 में कल्पना's long cherished dream came true जब उन्हें assign किया गया एक mission as a specialist and prime robotic arm operator on the spacecraft STS-87, and it was a 16 days mission towards the end of 1997. In 2000, she was assigned to crew the spacecraft and Columbia to be launched in 2003. India lost a daughter who has role model for many Indian. The space shuttle Columbia exploded due to some technical failure. अब बच्चों जो उनका स्पेस शटल था वो एक्सप्लोड कर गया, वो रास्ते में लौटते वक्त ही वो दब गया, खराब हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई. कल्पना had done 760 hours in space and travel 252 times around the sun. So here in this chapter, we have learned about some of the people who went to space. We have also learned about some heavenly bodies. Now let us summarize the chapter by reading few points to sum up. Now some of the adventure sports are bungee jumping, scuba diving, paragliding, river rafting, hot air ballooning, and rock climbing. Sun is seen in the morning sky while the moon and stars are seen in the night sky. And heavenly bodies include stars, planets, satellites, asteroids, comets, meteors, etc. Earth is also called a blue planet. In 1957, Sputnik first was launched into space by Russia. In 1975, Aryabhat was launched. A natural satellite is a heavenly body that revolves around a planet. That's all about this class. Revise the chapter, learn all the difficult terms in your chapter, and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care, keep on learning, exploring, and keep on revising your chapters. Thank you so much. Bye-bye.